Sœur Bouchon a quelque chose à dire. C'est Bouchon qu'on va dire pour le dire. Un témoignage, c'est Bouchon. Et bon, j'entendais dire, même si on parle avec moi, tout le temps, je suis en contact avec moi. Là, je me dis, je ne pas attendre. Dans mon temps, je me dis, je ne pas attendre de répéter parole encore. Et ça fait, je me dis, prier pour moi, parce que je connais l'Éternel qui a fait m'entendre. Vous priez pour moi, pour lui m'entendre. So Robbie, please tell us. Okay, she said that I used to have a problem in my ears. Okay, and while you are praying, sometimes even my children, they used to have problem with me. And when they talk to me, I say, what do you say? They say, Mom, you can't hear. They say, I cannot hear. This is very hard for me to hear your words. And say, okay, now while you are praying, I was sitting there while you are praying, I feel a kind of touch in my ears. But now, right after your prayer, I can hear clearly now without trouble. Hallelujah. Hallelujah.